Hello, and welcome back to another episode of White Album 2. We are currently playing through CODA. So, coming back after the horrifying ordeal of having to tell everybody what Haruki and Kazusa are doing, Kazusa's finally back at Haruki's apartment. So, let's continue from here. For some reason, she tried to make sure. The moment we entered the apartment, I hugged her from behind so tightly she couldn't move. Yet she was the one who asked if it's okay. Consent is important. Consent is sexy. I appreciate Kazusa. To most people, her question wouldn't make any sense. Because it looks like I'm about to take her by force, yet her only worry is for me. Kazusa. That innocence once again permeates my brain, and little by little, the pain in my heart goes numb. せっかく抱きしめてくれるなら、ブーツを脱いでからにしてほしかったな。このままじゃ、ベッドまで行けないぞ。I'm not allowed to feel this kind of solace, yet... Okay, and yes, I'm mad at Haruki pretty much like 24/7, and yes, I think he needs to be punished for the things that he's done, but at the same time, you do need to get over it at some point. You can't be like, I deserve this, I deserve punishment. Kazusa's body is so soft and warm, it smells so good. だから、10秒だけ。話せ。カズサ。Haruki. And they're gonna do a little tango for two, so I'll come back to you when things are safe for work again. So we're back. The game text gets a teeny bit explicit talking about the things that Haruki wants to do, but then we're brought to this part and they've not yet actually done anything. Kazusa would still see serving as nothing more than a painkiller to me, as something happy. Which is really, really sad because she'll do anything to pull him out of this depression. But that doesn't exactly make it a happy moment between two people. And in the end, I apologized. Not for taking her by force, but for not doing so. お前を抱けば幸せになれるって分かってる。嬉しさで満たされるって分かってるんだ。でも I made a vow. I swore that I wouldn't lust after Kazusa while we were still in Japan. That we wouldn't cultivate our love until everything here is settled. No matter how pointless it is in the end, even if it brings absolutely no one any happiness. Well, even if it doesn't bring happiness, maybe it would prevent a regret, which in a sense I think is a very good decision. If I break this vow, I can't be certain I won't break further, more important vows in the future. I'll continue living as dishonestly as I always have. Haruki. お前は本当にバカだ。強情で、意固地で、理屈屋で、どうしようもない愚かなやつだ。ごめんな、カズサ。俺が迷うたびに何度も振り回して。いいよ、もう。お前の自分勝手な生殺しには慣れた。それに The term blue balling is so funny. それにそういうお前だからこそ
私の全てをかけて抱きしめる意味がある。カズサ。 Despite everything wrong with me, Kazusa accepts me unconditionally. なあ、ハルキ、愛してる。俺も。We don't seek to improve each other, to correct each other's faults. Well, actually, I disagree with that because Haruki's been calling Kazusa out on all her faults and trying to get her to be better forever. Without changing, without improving, we affirm and accept each other. だから、せめて私の胸で泣いてくれ。少しでも私を必要としてくれよ。There is no future. We don't need it. As long as this moment can last forever, everything will be fine. なあ、カズサ。ん？幸せになろうな、俺たち。Then we will be able to live in happiness forever, all while trampling on everyone else important to us. No, it's precisely because we've had to trample on them that we alone have to find our happiness. Well, yeah, if you don't, then it's just a waste of having done all that. The amount of suffering we've caused to so many people would have been for nothing otherwise. 任せておけよ、ハルキ。今度は私がお前を守る。For a while, I listened in drowsiness to Kazusa's whispers. At the moment, I couldn't tell if I was crying or not. This man needs a good night's sleep. He really does. よ、Yo. カズさん。美代子さんに聞いてさ、また病院に連れ戻されたって。念のためよ。あなたのコンサートを聴くために今のうちから体調を整えてるの。そりゃどうも。なあ、この花瓶って洗ってある？で、何の用？ Avoiding the subject. これが2枚以外の何に見えるって言うんだ。あなたが花束なんて珍しすぎて怖いわよ。もしかしてのりくんから何か聞かされたの？実は持ってあと1月とか。What a 手ぶらじゃ terrible な thing か to ったく joke らいでそ about. こまで疑うのかよ。どれだけ娘の常識を信用してないんだよ、あんた。とりあえず花を生けてくる。すぐ戻るな。看護師さんに頼みなさい。バラのトゲで指を傷つけたら承知しないわよ。And now they're being that careful about her hands after everything that's happened to them. そういえば聞いたよ。何よ？あの廃墟買い戻したんだって。というか、いつまでも売れ残ってたから。不動産屋から引き取っただけよ。それでも安くなかったろ。What does it matter how cheap it is? You guys are rich. ま、確かにね。それにこれからもリフォームでいろいろと入りようになりそう。窓とか壊されてたし。And who would have done such a thing? へえ、悪いやつもいたもんだな。空き巣かな。え？ん？そのこと責めに来たんじゃないの？別に。あんたの金をあんたがどう使おうが文句を言う筋合いはないよ。私で儲けた金なんてどうせたかが知れてるし。そういう意味じゃないって分かっててとぼけてるのよね。She's really taking after Haruki now. It's a shame. さあね。リフォームが終わったらあの家に戻る。もうウィーンには戻らない。本当はあなたとまた2人で暮らすつもりだった。
そりゃすごい。もし実現したら8年ぶりの快挙だな。やっぱり攻めるつもりだった？ごめん、今のは条件反射。本当にそういうつもりで来たんじゃないんだ。むしろ逆でさ。じゃあ何？ごめん母さん、私。そう、あなたはウィーンに戻るのね。 But the fact that they can have a mature conversation about it is really nice. It does show some improvement. 母さんの事情も思いも理解できる。本当は家族が支えなくちゃならないって分かってるけど私もう日本にいられない。してはいけないことしちゃったから。 But again, maybe you don't want to live in the same city as the girl, you stole her fiance. Just go to a different city. Japan is not that small. You won't see each other if you just go live in a different part of Japan, and you could still be close to your mom. 彼を奪っていくのね。おめでとう、ある意味。いいよ、そんな苦しそうな祝福なんかいらない。どれだけのことしたか分かってるつもりだ。その割には全身から喜びが伝わってくるのよね。こんなにツヤツヤしちゃって。彼とは対照的。 Oh, that's sad to hear. あいつに会ったのか最近。昨日ね、入院に付き添ってくれたの。みおちゃんが別件で出ちゃってたから。そっか。じゃあ全部知ってたんだ、私の結論。ここまで無茶な略奪愛、あなたの先代でもなかったわよ。全部私のせいだ。私が弱い人間だったから。あずさ、弱いから母さんに頼ろうとして、けど母さんがそれどころじゃないって知って、余計にどうしようもなく弱くなっちゃって、結局最悪の選択をした。あなたを除いた全員にとってね。もちろん彼も例外じゃない。 Ouch. That's so painful to hear. But realistically, and of course, partially my opinion, yeah, leaving behind a livelihood with, one of the stereotypically perfect wife, a group of friends, a great job, being close to family, and now he's just abandoning everything. It's really, as far as official perfect decisions go, no, this is not a great decision. あずさ、あなたは彼を、そして彼の周りの人たちをみんな不幸にするのよ。あなたのおままごとみたいな子供の恋で。受け止めるよ、何もかも。 Of course, not all the blame should be on Kazusa because Haruki actively chose this as well. だからそこでますます幸せそうな顔しないの。当事者がその顔見たらキレるわよ。そんな幸せそうな顔してるかな。冗談よ。母親より圧倒的に男の方を愛してる娘に少しムカついただけ。ごめん。あ、いいわ。今度のコンサートで償ってもらうから。あと3日ね。調子はどう？最高だよ。今すぐにでも弾ける。そう？よかった。悔いは残さない。私の日本で最後のコンサートだ。あなたの生のピアノもこれで聞き納めかしらね。母さん。少し疲れたみたい。しばらく休ませてくれるかしら。う
うん私もそろそろスタジオに戻らないとまた来るからそれじゃ期待してるわよコンサート That's sad. なあ母さん何離れ離れになった家族でも病気の親を見捨てて逃げた娘でもピアニストでない東間和沙でもあんたは私のことをこれからも愛してくれるかピアノやめる気なのやめたいなんて思ってないけどねじゃあなんで急にそんなことを She wants to know if you love her for more than just the piano, because her whole childhood, her whole life, that's kind of how it's been. 万が一の話だよ全く意味のない例え話だじゃあねカズさMan, oh man. それでツール関係はこのフォルダに入ってますから、使い方は手順書を見れば分かるようになってます。こっちは関係者の連絡先リスト、一応名刺も渡しておきますから。なあ、何か分からないことはありましたか？増刊の方終わったんだって？ええ、構成も全部。あとは発売待ちです。これであとこの引き継ぎが終わったらお前はもうここに来なくなるんだな。Yeah, Matsuoka, you gotta step up. You gotta be the big dog now. 3月いっぱいまではこの会社の人間ですから、一月かけてゆっくり引き継いでくれていいです。バカにすんな。俺お前より2年も先輩なんだぞ。この程度の仕事を今週で全部引き継いでみせる。すいません。10 days after my sudden resignation. As a desperate measure by my unhappy superiors, all my work is being temporarily transferred to Matsuoka-san. 大変なのは引き継いだ後だ。単純に考えても仕事量は2倍になるんだし、しかもうちの編集部来期の増員予定ないんだぞ。Once this measure was decided on, thinking that no one else would accept such an assignment, Matsuoka-san looked a bit deep in thought and eventually stepped forward. まさかグラフから人が抜けるなんて去年の段階で誰も予想してなかったし、とっくに新入社員の採用は終わってるし。Of course, he didn't forget to glare at me the moment he accepted it. 今浜田さんが一生懸命人事と交渉してるけど、しばらくはバイト増やして乗り切るしかないだろうって。本当にみんなには迷惑かけてしまって。どんな家庭の事情があるのか知らないけどさ、俺お前のこと仕事を放り出して逃げ出したやつとしか思ってないから。 I mean, he's not far off. He's not far off at all, actually. That's pretty spot on. はい。送別会断ったんだって。円満退職じゃないですから。それに誰も来てくれませんよ。Ever since it was made known I was resigning, the air around the editing department has taken a nosedive. なんでそんな風に決めつけるんだよ。そうやってお前が勝手に壁作るから、ますます誰も声かけられなくなるんだろうが。すいません。Hamada-san has become more irritable with his subordinates. Suzuki-san has stopped chatting, and Gizaki-san has been exclusively focused on work. ほんと今のお前はイラつくな。もともとそういう性格してたけど、辞めるって言ってからますます意固地になりやがって。 Because Haruki's never been the type to like build big relationships with his coworkers, and now, of course, he just doesn't want a relationship with anyone, because having a relationship with someone would mean just something preventing him from being with Kazusa 24/7. はい。 It's not healthy. It is so not healthy. Do not isolate yourself from friends and family and everything else around you. And practically the only person who will talk to me
or rather the only person who has no choice but to talk to me for work-related reasons, is Matsuoka-san, and he's been in a sour mood every time. He continuously points out all the problems with me that I'm only too well aware of and unable to respond to. Couple the disappearance of chatter from the editing department with the passing of the deadline for the air pocket. And you would find the office so quiet that you could wonder whether this is a publishing office at all. なあ、何ですか？少しくらいは償おうとか思わないのかよ。俺なんか来月から休日が全部吹っ飛ぶんだぞ。それは俺でできることなら。This is another thing my decision brought along. Another fragment of the world I destroyed. And yet, though, he didn't have to destroy it all, right? It would still hurt no matter what he did, but it could have hurt like a paper cut, rather than like an atomic, it's just so bad. He could have been honest with his workplace and been like, look, I'm going overseas, I'm following Toma Kazusa, this is my dream, I want to be with her. And then maybe they would have been like, oh my god, that's crazy. And they would have been mad, but they wouldn't have been like this. It's his own choice. It's his own choice to make everything as horrible as possible because subconsciously he wants himself to suffer. If I could even slightly make up for this, I'll... じゃあ、今日のノルマが終わったら飲みに行くぞ。え？北原がおごれよ。俺に仕事を押し付けて逃げてくんだからな。当然だろ。松岡さん。I was prepared to face any form of abuse. その代わり、お前の分は俺が出すから。一応、送別会の主賓だし。それって割り勘ってことじゃ。いちいちうるせえな。来るのか来ないのか。口答えすんなよ、ペーペーのくせに。Hamada-san has become more irritable with his subordinates. Suzuki-san has stopped chatting, and Kisaki-san has been exclusively focused on work. And Matsuoka-san... ありがとうございます。感謝なんかしたら後悔するぞ。飲んでる間中ずっとお前のこと罵ってやるからな。はい、覚悟しときます。He glares at me with a stern expression and hits me lightly on the shoulder. そっか。というわけで悪いけど、今日遅くなる。飲んで帰るから夕飯は。ああ、分かってる。外で済ませてくるから。食事抜くなよ。野菜多めに取れよ。あと酒と甘いものは控えるんだぞ。コンサート明日なんだから。そうやって本物の母親より母親らしいこと言うの。だからやっかまれるんだ。誰に？とにかくこっちは了解したから。行ってこいよ。送別会なんだろ。お前は少しくらい羽目を外せ。そうさせてもらう。悪いな。コンサートの前日にそばにいられなくて。Although what Haruki's doing is perfectly normal and healthy. いいよ。それより楽しんでこいよ。あ、それでさ、明日何時に会場入りだっけ？昼過ぎには出るよ。もしかしたらすれ違いになるかもな。朝出勤前に起こしてもいいか？ほんの少し話すだけでいいからさ。うん、分かった。それじゃあ今日は早く寝る。じゃあおやすみ。ああ。うん、そっか。遅くなるのか。ちょうどよかった。本当に来てくれたんだ。ありがとう、せつな。Oh man, the fated meeting.
Oh, man. Ah. The most mature thing Kazusa's done the entire game. そのごめん。何かこんな夜遅くに呼び出したりして。 I think there's a few other things you might apologize for, but that's a start. ああ、それなら何時でも平気。でも刹那の家って確か両親が。大丈夫。先週から家を出てビジネスホテルに泊まってる。なんで？うざいから、家族。顔も見たくない。Yet another thing that's been destroyed. Although, honestly, like, this one is Setsuna's fault. I understand she's heartbroken. I understand the anger's being taken out the wrong direction. But come on, you can't blame your family for what happened. Blame the girl for literally right in front of you. Blame the guy that left you. 今になって昔カズサが言ってたこと分かるようになってきた。ほんといい加減にしてほしい。刹那？そんなことよりも今はカズサのことだよ。ねえ、明日追加公演だよね。先月の公演も大盛況だったんだよね。余計にプレッシャーとかかかったりしない？今度は大丈夫。もう完璧に仕上がってる。今日はゆっくり寝て明日に備えるだけだよ。そっか、よかった。本当によかった。頑張ってね。私見に行けないけどごめんね。あのさ、刹那。ねえ、そのメガネさ。最初誰だかわからなかった。髪型も違ってるし。けどやっぱりカズサだと何でも似合うよね。Well, glad the disguise worked against Setsuna. これ伊達なんだ。何度か面が割れちゃって、それで。ほんと大活躍だもんね。日本中で有名になっちゃったね。別に私は何も変わってないけどさ。そんなことないよ。何しろジェバンニ国際コンクール入賞だよ。優勝どころか3位にも入れなかった。だいたいみんな優勝者の名前ちゃんと知ってるのかな。それでも日本人最高位だもん。国内で騒がれるのは当たり前だよ。違うよ、私が陽子の娘だから。トーマって名字だから。ただそれだけだよ。Man, Setsuna is trying so hard to keep the mood like really, really high, and Kazusa is doing her best to keep it really, really low. それだけじゃない。カズサ自身の力だよ。そうに決まってる。そんなこと。そんなことある。あなたはたくさんのものを持ってるよ。刹那。ピアノにショーに女性としての魅力。それに。Oh, Setsuna. Okay. Before we get any deeper into this horrifically painful conversation, we're gonna stop there for today. So, thank you so much for being here with me on this episode of White Album 2's CODA, and I'll be back with the next one shortly. Until then, hope you take care. See you!